Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Terima kasih pada Ami Hussein sebab percaya kat saya nak hura-hura bidang terjun sebagai host. Doktor, Assalamualaikum. Welcome on board. Sayyidah Waalaikumsalam. Khadijah. Thank you. It's Habibullah, apa khabar? Brother Farihin. Sihat ya? Alhamdulillah. So, saya rasa hari ni kita punya podcast dok. Kita nak buat santai-santai, relax. Sembang-sembang. great. Ya? Because Great. kalau kita This is my type of majlis. I didn't expect bila Habib Hussein Al-Junaid invited me coming to kata House of Khadijah. Terkejut ada House of Khadijah Sayyidah in Khadijah. Malaysia. Ya. And it's my kind of majlis because you know you have a balance of dua zikir. Yang tadi the Maulid led by Ustaz Azam, thank you very much. You know, this is the zikir ruhani, the spiritual remembrance, the spiritual zikir. Then hopefully now zikir ilmi. InsyaAllah. The intellectual journey. Ya, Inshallah. intellectual. So it's my honor to meet you for the first time. Ya, okay, salam dulu. Salam. Alhamdulillah. And you know, Alhamdulillah, I'd been there before. I think in Taman Tun. Ingat datang ke Taman Tun? Muka. Bagi address Taman TTDI. Ingat Jaya. Taman Ya, TTDI. ingatkan ni di Taman Tun. So rupa-rupanya ini dekat Shalam, dekat Bukit Jelutong. Ami Hussein saja take this two TTDI. So, I see. yang bagi Seriously? confused sikit. Well, ini masalah sometimes orang Malaysia, you know, because they get lost into what dalam orang putih, bahasa orang putih kata acronym. Ya, betul. So you need to know the original meaning of the acronym dalam bahasa Arab, rumus, istilah rumus yang kita guna. So TTDI is Taman Tun Dr. Ismail. I've always known that as Taman Tun Dr. Ismail. Kuala Tapi Lumpur. bagi TTDI saya dah tak erti. Tapi bila kata TTDI, so my driver thought we are going to Taman Tun, but alhamdulillah, nasib baik, you know, tak sesat. Alhamdulillah, so we came down here. Alhamdulillah. So thank you for the invitation. Ami Hussein likes to do riddles like this. Teka-teka tempat. So anyway, yesterday when I got the brief from Brother Farihin, saya sebenarnya agak nervous juga. Brother who? Brother Farihin. Oh, okay, right. Dia yang okay. baju biru tu. Right, okay. Saya agak nervous juga pasal lepas dia keluarkan poster tu banyak sangat orang message saya. Saya Okay. macam, alamak. Saya cakap, kata, kau nak jumpa Dr. Afifi ya? Cakap, Cakap, Not in Oxford. No. I wish. You're most welcome to come to Oxford if you ever ziarah ke London. Sila datang. InsyaAllah. So I want to cut the chase. I want to go straight to the question. Sure. Okay. Sure. So ada question yang menarik hari ni. So one of the question is, okay, ready Dok? Okay. How can we maintain our identity as a better Muslim while studying abroad? How can we maintain our identity as a Muslim As a while studying abroad? Yeah, while Right, study okay. abroad. Right. And then how can we educate the younger generation to enhance their practices of Islam while being abroad? You see, because sometimes we equip them in house. It's all started from their house, right? Sure. So we equip them. Bila kita dah equip them, bila dia dah keluar sana, we believe you have a lot of experience abroad, you know, in Oxford, you know, in Doha, Egypt and all. So you have more vast visual of how the youngsters, when, you know, they were all equipped here, bila pergi situ, macam mana nak maintain to that? Yeah, pass it to you. Thank you, Said. I think, you know, this is the sort of question I met my very old friend, Dr. Said Abdullah Al-Haddad, who studied in Ireland, which is Negara Barat, and you know, he went to study abroad, and that was when I met him for the first time when I was Imam, actually there in Ireland, in Northern Ireland, in Belfast actually. And this is something which, you know, I mean, really, you need to be able to, this is House of Khadijah. Yeah. So you need to have the House of Islam in your heart for you to be able to go anywhere,
even if you nak keluar kampung, which may not be beyond Malaysia, actually. It's a very, very simple proposition. I think when you ask, how do we maintain our identity bila kita mengembara? I mean, kita ingat, now this is a hadith yang masyhur, tetapi dia punya grade dia datang daripada bawah, dhaif pun ada. Some ulama say hasan, some even memaudukkan hadis ni, tetapi this hadith became so famous that all the great muhaddith of Islam, semua ahli-ahli hadis dalam tradisi kita, seperti Al-Hafiz Imam Al-Mizzi, who's a very, very famous hadith scholar, narrated by Imam Sakhawi in another very famous muhaddith, right? Said that even this hadith is hadith hasan, right? Which is, you know, between da'if and hasan, even if it's not sahih, this is something which boleh diamalkan, especially untuk kita ambil motivasi. Yang ini sometimes budak-budak muda kita lupa bila masuk bab hadis ni. Bila ingat hadis da'if saja, orang dah jadi allergic. Takut. Tapi they forget that so long as it's da'if, belum lagi maudhu', masih boleh digunakan menurut Imam Nawawi, ulama terkemuka dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, said very clearly, even hadis which are da'if boleh digunakan untuk motivasi, untuk tarhib wa tarhib. So, what is this hadith? Right? The best hadith to use for us to understand dalam konteks kalau kita nak keluar negara, nak pergi ke negara asing, nak pergi ke negara orang kapiak, so is basically the famous hadith, itlabul ilm walau bisin. So according to Imam Al-Baihaqi, this is narrated, for example, by Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, and then many other Sahaba narrated this hadith with a weak chain from Abdullah ibn Umar, Ibn Mas'ud, and the rest of the Sahabi as well. Seek knowledge even unto the final frontiers of knowledge, which is China. Belajarlah setinggi-tinggi mana kita nak belajar, sampaikan walaupun pergi ke negara yang sebenarnya during the time of the Prophet bukan negara Islam. Memang confirm bukan negara Islam, which is China. Right? So, dalam hadis ni, there is a lot of benefit to it. So, when Dr. Said Abdullah went to study in the UK and Ireland for his medicine, his China was Ireland. Right? So, when all of us, even kalau kita dilahirkan di Taman TTDI Jaya, which is not Taman Tun, but which is near Bukit Jelutong in Shah Alam, right? The moment you keluar the daerah of whatever traffic light yang keluar daripada Shah Alam ni, China is your China. Because the moment you keluar from your house, it becomes basically a foreign land. This is the state that we are in, therefore, So this is the house of Khadijah. I mean, I'm really honored, you get the house of Khadijah. Wow. Ini Masya Allah, mafia Habib-Habib sini. Jemputan Habib Hussein Al-Junaid diinterrogate oleh, insya-Allah one day doa kan boleh jadi Habib. InsyaAllah. Said Firuz, is it? Or Firu di As-Saghaf. And Dr. Said Abdullah Al-Haddad, kita ni kredil. Jadi orang yang antara bukan daripada the real royal family are those who come from the Ahlul Bait. Sallallahu alaihi wasallam also, masya-Allah. I mean, those of us among ulama who are the normal people cannot ever be even called Habib. So those who are born in the family of Sayyid, when they reach the level of ulama, they are called Habib, basically. So even if you're born in the house of Khadijah, right, which is basically the house of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was making his da'wah in Makkah, right? This is the original house of Islam there. The only reason why, if we are able to survive outside of our house, is if you have your own state. Kita punya hati has become a house of Islam in our hearts, basically. InsyaAllah. Kalau tidak, if you go to your China, you will not be able to survive if you don't have your house of Islam in your hearts. So that is basically my advice on this. If you want to keep your identity, and I don't know, tak tahulah nak guna istilah kata kalau nak pergi keluar negara nak maintain your identity of Muslim. What do you mean identity of Muslim?
You know? Yeah, I think it's not identity. Yeah, you see, Identity because per I se. have a Yeah. problem with that word, you know. I'm Yeah, not sure yeah. because kata identity Muslim what? Identity Muslim nak tunjuk pakai kopiah. I Betul. mean identity. Is it Betul. because it's between you and Allah Subhanahu Wa Taala, Yeah. you and your family, Mm. you and yourself, you know. True. So it's not so much to have your identity as Muslim, it's to be a Muslim Yeah. wherever you are. Yeah. I think if I may, kan, Sure. identity per se is not on zahir, Mhm. but I see identity in the reflex of behavior, like Right. behavior as Muslim, as what our forefather has taught us. You know, jangan perasaan dengki, you know, berbaik pada orang, sentiasa menolong, membantu bersedekah. So sometimes, you know, it's very interesting when you put that into context. Like when you're in your house, you get out from your house, it's already a different world. Yep. Kan? That is where when you go out to a different world, how do you carry that value? How do you carry yourself? Yeah, how do you, Bagaimana yeah. kita nak bawa diri sendiri? You see, this is the betul, thing, betul, yeah. betul. That is Yes. actually is the main, is a, by the way, konon-konon metaphoric lah. So itu yang Right. macam the Right. identity is basically when you go out, how you behave and you carrying that value of Islam, so that you don't per se sway or you know. So maybe the better way to say rather than if you nak keluar negara atau keluar kampung atau keluar Taman TTDI Jaya, how do you keep your faith? You know? I mean, for me, I Yeah, mean, yeah. I just, you know why I dislike to use the term identity in this case? Because yang itu cuma mencerminkan apa yang zahir, apa yang zawahir. Yeah, And as a Muslim, we need to be complete both zahir dan batin, betul. as taught by our imams like Imam Al-Ghazali, right? Betul. And bila dia jadi identity, it becomes a marker, you know, it's a symbol. Yeah, yeah. Then this is one of the problems yang memang kita lalui kalau di negara barat sekarang ni. One of the challenges memang it becomes even quote-unquote identity politics. With some of the isu-isu yang dinaikkan di negara barat, for example, that as if you are on the wrong side of that, you are considered somebody yang intolerant. Somebody yang a bigot, you know. Even though if it goes against your own moral values and your own religious values, for example. So that's why identity for me is very superficial. Sorry to say that. Tak apa. And so, how do you keep your faith? Not the name of a song, Yeah, but how do you keep your faith? Bila you keluar negara? it's like faith no more. It's like what? Macam orang kata bila you keluar faith no more. Yeah, Kan? I've never heard that. By the way, faith no more. Well, Actually, it's a band. oh, sorry. I have no idea about these things. So it's interesting when you say that, Doc, because you know, like I could use only based on my personal experience. I think based a bit also based on personal experience. So is how you instill from inside the house, Right. not to instill this Your own house, yeah, right? your Yeah, own house. Bukan ajar jadi takut ke apa ke, but it's just ajar. Yeah, mengajar has to come also with a reasoning, so that the children nowadays, kalau dia orang keluar pergi abroad, that may be one of the things, you know, that they could keep and instill in their mind, so that value as a Muslim will still retain and tak tersasar. Yeah, I mean it's amazing. I mean, apa dia advantage kalau kita keluar kampung untuk belajar? Right? And we hear what the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said in a hadith which is da'if, you know, according to the majority. In fact, Imam Baihaqi related this in his Syu'abul Iman, one of the most beautiful book that I'm sure ada terjemahan dalam bahasa Melayu, The Branches of Faith, you know, and this hadith. And Imam Abdul Bar, for example, in his famous book Jami' al-Ilm, and you know, even to the point when one of the great muhadith who just passed away in this century, Sheikh Nuruddin Al-Atar in Dimashq, whom I met, for example, a great muhadith from Syria, you know, regarded that this hadith, for example, is Hasan, right? But this hadith is very special. Seek knowledge, but timbullah ilmu. How do you say seek knowledge? Itlabul ilm dalam bahasa Melayu. Carilah ilmu. Carilah ilmu, right? Carilah ilmu, even unto the final frontiers. Walau dalam bahasa Arab dia guna itlabul ilmi walau bisini. Walau, lau ni ialah satu construction dalam bahasa Arab, maknanya even if kalau dalam bahasa orang putih, walaupun kalau dalam bahasa Melayu, tetapi yang ini walau actually
macam you cannot reach that place, you know. It's like hypothetically, even though if you cannot reach that place, tapi seakan-akan kalau kamu sampai ke tempat tu. And apa maksudnya di sini? Asin kat sini. China kat sini is basically tempat yang memang gharib. Tempat yang memang aneh dan tempat yang memang pelik. Sampaikan one of the sahabat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas is the famous sahabi who actually went to China and is buried there. And if you ever had the chance to go to China, you will be able to see his makam there. You know, Masjid Sa'ad ibn Abi Waqqas, for example. So, the idea of keluar kampung ni, you get a number of things. Our own Imam Mujtahid, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dalam wasiatnya pada anak-anak murid, you know, so he says famously, "Lan tanala al-ilma illa bi sittatin." You will not be able to conquer ilmu, akademik ke, ilmu agama ke, tak kisah apa saja ilmu, tanpa faham atau menguasai 6 benda ni. So he said this famous thing. I'm not gonna repeat this, you know, syarahkan dalam Tok Guru kalau mengaji pondok is very famous. Zakaun wa hirsun wa iftikarun wa ghurbatun, nombor 4. That's the topic. Wa talqinu ustazin wa tulu zamani. Ini kalam Imam Syafi'i. Masya-Allah. Right? Kalau nak betul-betul nak jadi penuntut ilmu yang bagus, whether you nak conquer, nak datang ke Oxford atau pergi Al-Azhar atau Qarawin, you need to have the, you know, the zakaun, kena pandai bijak otak lah. Kita memang dilahirkan insya-Allah dengan fitrah. InsyaAllah dah pandai. Yang ini kita tak boleh kontrol. Dah lahir-lahir sama dia pandai atau bak kata Piramli, bodoh. I mean bodoh, you know, really bodoh, you know. I mean you have no control over it. So if you, Allah dah bagi anugerah akal kita, kalau kita duk main PlayStation and you know never stop distract ourselves dengan dunia of whatever that distracts you. Kalau masa bukan nak qiyamul lail for Ramadan, but absolutely apa sekarang orang main PUBG, PUBG and all. I mean the internet becomes that great distraction. Then that akal that Allah Subhanahu Wa Taala bagi, that fitrah will be malap, will be tumpul, you know. So to the degree you have control over what Allah has given you, you must take care of it. This is what Imam Syafi'i is giving us, the secret to success. And then he said, hirsun, kena rajin, tak boleh malas. You kena ada that zeal, you know, untuk memang nak belajar. And then he says, iftikarun, you know, kena tahu yang you tak tahu. Kena be humble. Kena jadi macam resam padi. Lebih berisi, lebih tunduk. Jangan jadi macam resam lalang. Jangan ikut sunnah lalang. Tak tahu, ilmu tak cukup pun dah, you become a hazard to society. Lalang ada sunnah Ada. Resam. So, sunnah maksudnya ikutan, teladan. Sunnah ni boleh sunnah syaitan pun ada. Sunnah Rasulullah pun ada. Orang kadang-kadang lupa. Maksud sunnah tu jalan. Maksud lughawi, maksud leksikografi dia. Interesting. New words. Sunnah. Sunnah. Jadi, janganlah ikut sunat iblis. Janganlah ikut sunat lalang. Ikutlah sunat padi. Apa dalam peribahasa kita yang molek, ikutilah resam padi. Makin berisi, makin tunduk. Janganlah ikut resam sunnah lalang. Yang tu you can ... complete it. Kalau lalu nanti, you know, nanti luka lah, something like that. So exactly that. So Imam Shafi'i says, you know, you have to have iftikar, you have to have that humbleness. But he said number 4, the secret to success, to becoming a good, great student of knowledge, is to have ghurbah. And so Habib, you know, you just came back from dari jauh, dari mana sini? Tak tahu kot, dari Mekah ke dari mana. So, banyak tempat. So, pergi banyak tempat. Masya Allah. You know, so ghurbah means, kalau dalam bahasa orang putih, a foreign land. Asin. Dalam kalam Rasulullah tadi yang dhaif. Itlabul ilmi walau bisin. Yang ini a foreign land. Apa maksud Imam Syafi'i di sini? Apa maksud Imam Syafi'i di sini? Yang ini dah tak payah nak pergi hadis apa, ini asar. Ini one of the salafus salih. Ini wasiat the great imam ni. Dan inilah apa yang kalau bila orang barat ciplak daripada nasihat Imam Syafi'i kita, kalau nak jadi seorang penuntut ilmu yang berjaya, you kena ada 6 perkara ni. Ini nombor 4. You kena keluar kampung, you kena pergi China you. And what is it that you get bila you pergi negeri China you? At least you akan dapat 2 perkara. One is
you will learn to be independent. Betul tak? So kalau dalam konteks Malaysia, ini macam bila orang dah masuk sekolah menengah, masuk Dr. Syed Abdullah, did you go to boarding school or something? Which was your school? Yes. It was a Royal Military College. Sure. Royal Military College. Royal Military College. I remember, I will not mention which Prime Minister, but which government I will not mention. There was one time, a few years ago, a few months ago, somebody said, we need to abolish the Allahumma ulul albab punya program yang ada di sekolah-sekolah MRSM. Adalah dikatakan ura-ura macam tu. Nak mansuh kan? Program, interesting program tahfiz yang it is an elite program, it is a good program yang ada di beberapa MRSM yang elite ni, yang khusus, bukan untuk semua. So that you keluar somebody yang professional, jadi accountant, a doctor like Dr. Syed, but also hafiz. Right? So the excuse, the hujah yang digunakan untuk kononnya nak X kan, ni dekat MRSM lah. The ulul albab yang program is kata, sebab dia orang tidur 5 jam saja. 5 jam duduk dekat asrama, duduk 5 jam aja. Saya bila dengar perkara ni dan bila diminta untuk jumpa dan untuk engage lah perkara ni, saya jumpa, actually, tak payah usah pergi MRSM ulul albab. You go to Royal Military College, you task Dr. Syed, tidur berapa jam? 5 jam aja. Tak ada keluar jadi Taliban, tak ada keluar jadi some extreme. So this was the excuse. Contohnya lah, yang Minda was So what do you get bila kita keluar kampung kita? You actually become independent. Macam Dr. Syed. Masuk asrama, you learn to cook yourself, you learn to buat katil sini tu sebab orang pergi pondok. Yang pondok-pondok really yang more traditional tu, even buat rumah sendiri. Tak adalah sekarang dah tak macam tu. But it's possible if you go to Mauritania and somewhere south of Morocco, pergi tengah-tengah padang pasir nak mengaji pondok dengan tok guru kat sana, you memang kena buka kemah sendiri. Buat sendiri, exactly. So bila you keluar kampung tu, you really become, first istiqlal, you become independent from your parents. Number 2, and this is the important thing, dalam konteks of today punya dunia especially. Bila kita keluar negara, atau kita keluar kampung, tak payah keluar Malaysia. Kita punya minda aja kena keluar. Our mind has to learn to travel, Ghurbah, bak kata Imam Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i, tengok teladan dia. Dilahirkan, Masya Allah, di mana? Di Gaza. Wa na'udzubika min syururin nas, khususan di Gaza. Amin. Doa kan? Amin. Supaya ulama kita dan orang awam kita diselamatkan yang ada di Gaza. Tempat kelahiran Imam Al-Mujtahid kita Al-Muttalibi, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di Gaza. He was born in Gaza and then followed his parents to go to Mecca, to the Hijaz, studied in Madinah with Imam Malik, and then lepas tu dia ghurbah lagi. He went to his China, his foreign land, went to the capital of the Muslim tamadun masa tu, which is Baghdad. Jadi beliau nampak, Imam Syafi'i nampak, bila di Madinah, semua cara Islam dia mungkin satu cara saja. The school of the sunnah there, Masa zaman tu, memang ada perbezaan pendapat antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita, memang. Antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita yang menekankan tradisi hadis, sunnah, dan bezanya yang menekankan tradisi ijtihad, tradisi qiyas, iaitu contohnya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf, Imam Muhammad Syaibani, yang ada di Baghdad, di capital. Di mana di Baghdad tu ada banyak orang bukan Islam. Macam tempat yang cosmopolitan seperti di Malaysia. Di Madinah kurang. Tetapi di Baghdad banyak. Jadi Imam Syafi'i bila dia mengembara ke Baghdad, dia dapat pengalaman baru. Al-Ghurbahnya di situ dia belajar tentang adabul ikhtilaf. Tentang belajar bagaimana kita nak hidup dengan
akhlak, dengan adab untuk kita faham kenapa kita berbeza pendapat antara sesama Muslim. Bukan lagi antara sesama bukan Muslim, tetapi antara Muslim juga. Amongst the Amongst Muslims. ourselves. Hmm. Kita boleh raikan perbezaan pendapat. You know, it's amazing. This is among the nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita, yang orang barat ciplak, yang membuatkan orang barat kuat. Yang sekarang nak cuba kontrol kita, yang pernah kontrol kita zaman kolonial, dan still try cuba kontrol kita. Ini antara nilai yang mereka sekarang terkenal, to agree to disagree. To live and not live. Ni bukan nama cerita James Bond. To live and not live. Tapi ini memang orang kata to live and not live, ini nilai British. Apa pula nilai British? Ini adabul ikhtilaf. Yang diungkapkan dalam kalam ulama kita, salafus soleh kata, bila kata rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmatnya umat kita terletak pada perbezaan pendapat antara ustaz-ustaz kita. Macam mana kita nak boleh ada perbezaan, nak raikan perbezaan pendapat? Ialah supaya kita tak, sikit-sikit kalau you dah tak happy, pasal ego punya problem, you dah attack dia. You dah fitnah dia. Mengajuk. You dah mengajuk. The worst part is, you dah nak sesatkan dia. Nak kafirkan dia, nak bid'ahkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan the theology of love. That is the theology of hate. And agama kita and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the house of Khadijah does not teach agama untuk membenci orang. This is one of the nilai-nilai yang bila kita mengembara, kita learn to see differences. So bila kita mengembara macam Imam Syafi'i, pergi ke duduk Madinah, buat solat subuh ada kunut. Jadi siapa yang tak pernah keluar Malaysia, duk pergi solat subuh ada kunut. Ini macam of course lah rukun. Wajib. Dalam solat tu memang kalau tak buat ada sujud sahwi. Kita tak tahu yang sebenarnya ada mazhab lain. Ahli sunnah wal jamaah juga. Boleh tak ada kunut? Yang inilah bila Imam Syafi'i bila dia pergi Baghdad baru beliau nampak. Sebab di Madinah pun guru dia Imam Malik ada kunut dalam mazhab Maliki. Solat subuh ada kunut. Solat subuh. Jadi jangan koman-koman ikut mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Be confident. Be proud. Be proud. Just because you buat solat subuh ada kunut, and then maybe because you rasa macam you ada inferiority complex, tak confident, keep your faith. You don't keep your faith. And then you nak jadi juraba, nak beza daripada orang lain, you nak tunjuk, you tak buat kunut. Contohnya. Tak ikut the majority. As if you're doing something yang sahih. Macamlah mazhab Syafi'i tak sahih. 4 mazhab tu dah memang sahih. No problem. Tak payahlah kita gaduh sampai nak kata kunut ni betul atau tak buat kunut yang betul, for example. But just relax. Cool, brother. Sister, you don't have to kill each other because of this. Bukan saja dalam mazhab Syafi'i yang buat kunut. Mazhab Maliki pun buat kunut. People don't know. Kalau dah pergi Morocco baru kita realize. Kalau pergi Algeria baru kita realize. Kalau pergi Tunisia baru kita realize. Kalau pergi negeri Cina kita, in those places baru kita realize. Tapi bukanlah negeri Cina sebab ini negeri Islam. So the kunut dalam mazhab Maliki is qabla ruku'. Sebelum rukuk tu dah ada kunut. Sebelum rukuk is the kunut dalam subuh. Kita punya kunut lepas rukuk. Ini ni kemanisan bila kita mengembara. Kita nampak the beautiful united colours of Islam satu dunia. Kita boleh praktikkan adabul ikhtilaf. Kita macam tak kisah pun orang solat mana tangan dia bila dia solat. Ada kunut atau tidak ada kunut. Itu dia advantage. Dan mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali memang anak murid Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada kunut solat subuh. Dengan Imam dalam mazhab Hanafi iaitu di Baghdad. Dan di Baghdad tu semua mazhab ada. Bukan saja 4 mazhab dalam fiqh ahli sunnah wal jamaah. Pada zaman kegemilangan Islam, tamadun Islam pada zaman itu, masa zaman khilafah Abbasiyah, malah ada menurut Imam Suyuti 12 ke 16 mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wow, ada lebih dari 16. Lah ni dah ada orang Islam yang kata Imam Nawawi ba'dul qasirin, cetek fikirannya, short sighted. Nak salahkan mazhab Islam, mazhab ni. Kita tak patut ada mazhab, tak patut ikut mazhab. Sebab mazhab lah sebabnya kita tak ada kesatuan, perpaduan. Ini bukan kerajaan perpaduan. Perpaduan umat Islam. Sebab 4 mazhab ni lah yang kita tak boleh bersatu umat Islam.
So you nak buat apa? Satu mazhab saja. Ikut mazhab Quran dengan sunnah menurut pendapat you. Itu mazhab juga. Dia tak sedar itu mazhab juga. I mean, seriously. There are people out there today yang memang berpegang pada that view yang this is mazhab-mazhab ni adalah sebabnya perpecahan umat Islam. No. Perbezaan tu bukan masalah kita. Masalahnya ialah how do you approach the perbezaan? How do you understand the perbezaan? Itulah di mana kita ada kekuatan umat kita. Dan ini semua datang daripada hadis Rasulullah tu. Itlabul ilmi walau bisin. Carilah ilmu, belajarlah ilmu, mengembaralah untuk ilmu walaupun ke negara bukan Islam. Itu maksud dia. Sebab bila kita dah di satu tempat yang memang gharib dan aneh seperti Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, dan lepas Baghdad, beliau ke mana? Baginda ke mana? Beliau ke mana? Beliau pergi ke Mesir. Ini imam mujtahid yang 4 yang paling banyak sekali ghurbah. Paling banyak sekali keluar kampung. Dia tak puas keluar kampung. Sampailah beliau meninggal di Al-Qahirah, Masya Allah. Dan kalau sekarang dapat saya ziarah makam beliau di Qahirah, kubah dia dan atas tu ada, dia punya kubah ada kapal layar. Oh, pasal mengembara. Masya Allah. Itu satu takwil, satu tafsiran. Ya, Datuk. Saya minta izin. Pasal apa? Pasal mengembara, pasal apa? Pasal apa kapal layar? Pasal apa? Pasal apa? Apa dia? tak, sorry. Go ahead. I was trying to ask another ini. Mohon izin Tuan. Celah. Ini okay. I think the beauty of that travel dengan apa semua sangat memang kita tahu manfaat dia. Cuma sekarang ni kita nak balance dengan the present concerns tu. Nak minta doktor bagi pencerahan. Saya kira ramai parents di sini sedar dan kita semua sedar apa yang sedang menggigit isu umat sekarang ni kan. Contoh like nak jadikan balance, dia sebenarnya hadis yang mungkin nanti doktor jelaskan hadis tu secara perincinya tentang amaran Nabi bila akhir zaman tu kan ada satu bahagian yang Nabi sebut ketika itu sampai zaman itu yang diri tu lebih baik daripada yang berjalan, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang di rumah tu lebih baik daripada yang di luar, yang melekat tu. Nak carikan mizan tu di mana tu doktor? Thank you. Dan ini kita rasa-rasa ni seolah-olah kalau kita tengok isu semasa ni seolah inilah zaman dia. Ini fahaman kita secara umum dengan berlaku the pinnacle of the test tu di Gaza tu yang ada ulama pun sampai menafsirkan inilah pemisah antara mukmin dan munafik akan pergi ke kafir. Jadi kita nak positionkan antara nak meraihkan pandangan Imam Syafi'i tadi yang sangat bagus kalau kita travel dengan mempertahankan values tadi di kawasan kita. So mana langkah yang patut kita ambil sekarang ini? Adakah mendedahkan, sebab sekarang kita tengok the West are showing their true faces, their true identity. We requote balik sekarang dah nampak dah. Dia dah tunjukkan taring dia. Dan you talking about yang doktor kata tadi, they pick our knowledge and now they want to rule us. Dah terang-terangan, dah tak ada sembunyi dah. One world punya isu dah tak ada sembunyi, dia dah campaign dah. And then the values of bukan values, diorang the pro LGBT punya syllabus dah masuk dalam sekolah-sekolah. And this is the place that you went to and you went to. You know? So is this worrying for the parents to send their kids there? Ini persoalan dia. So nak carikan balance. Habib. No, but sebelum Dr. answer the question, it's a very good question and a new angle that Encik Farihin brought up. Pasal this is the new phenomena going on in the Western world actually. Yeah. I nak campaign pasal coffee di luar tu. There's a special coffee, a discounted price di luar. Jadi siapa-siapa nak ingin minum kopi latte, cappuccino yang sedap sekali oleh kawan kita yang train di Mekah, please enjoy yourself, beli di luar at a discounted price. Nak kena tolong kita kawan yang dah jual di luar tu. Minta maaf. Latte, cappuccino semua ada. Thank you. This is lumrah dunia zaman moden, ada iklan. Ya, itu. Thank you. Dia punya mukabar, dia punya mikrofon datang pada Habib very big. So alhamdulillah. So thank you. Habib, exactly.
Farahin. So I thought Farahin nama perempuan, but alhamdulillah ni Alhamdulillah. it's a unisex name, neutral name. Thank you. Unified world. But are Unified. you part of the Mafia Said as well or not? No. Alhamdulillah. So the two of us, we are the common people. We serve. We are the common people. We serve, insyaAllah. Biiznikum ya Sidi. Alhamdulillah. So very thank you Farahin. I mean, the balance that needs to be strike between nak keluar rumah dan nak menyorok. The balance that needs to be strike between nak jadi katak bawah tempurung atau basically menggunakan tempurung tu untuk selamatkan diri. This is a very valid point, you know. And I completely understand that. And I think saya datang, of course, saya dah duduk di negeri gurbah, di negeri gharib, di negeri orang kapiak, di negeri orang putih, di negeri Britain, see at least more than 20 plus years now. You know? And memang betul as you said, Farahin. Contoh LGBT punya agenda. Memang kalau di UK sekarang, sampai dah masuk dalam sekolah, tetapi apa yang dimaksudkan dah masuk dalam sekolah tu, nanti I'll terangkan. And sometimes even in some countries, di Europe especially, masuk dalam legislation, dalam undang-undang. Bukan nak paksakan orang jadi LGBT, termasuk yang dalam sekolah tu. Cuma, they of course want to terangkan, you know, apa dia ini supaya you boleh buat your free choice. You see, this is the point. And I think you see, this is the situation. So I think if you are memang kalau di ghurbah di negara China yang sekarang ni, menurut kalam Rasulullah ataupun di negara barat ya, one of the things that you will not have is your social public protection yang ada di negara Islam. That one you must understand that. I think both Dr. Syed dengan myself, we understand that. Bila kita keluar negara, bukan saja masuk negara Muslim Arab yang, you know, saya dah travel all the way Egypt, Syria, Morocco, all these other places, you know, so Jordan. It is Kuala Kampung, ni memang negara gurbah tetapi bukan negara Islam. It's still negara Islam. Tetapi bila kita sampai ke betul-betul itlabul im walau bisin. Memang sin, hakikatan. Memang, bukan literally China lah. Memang, you will no more have the protection of the law to protect your faith. That is why, as I said tadi, rather than keeping identity of the Muslim, to keep the faith. Meaning sama lah. So how do we do that? So kalau macam and this is interesting. I mean, maybe I tak tahu kalau kat Malaysia ada ke macam viral, contohnya ada video kalau di Germany, macam social services. Dekat negara ni kita tak ada social services. Social services ni macam department yang kalau anak tu tak ada mak ayah dia jaga. Bukan saja anak yatim pun dia tak jaga betul. Tapi yang ini, kalau ada anak yang datang daripada rumah yang bermasalah, the government will take over penjagaan anak itu. Sampai boleh jadi macam, boleh jadi kes polis. Tak tahu kat Malaysia dah ada ke tak? Belum ada lagi. So ada viral, for example, tahun lepas, maybe tahun ni, I can't remember, you know, kalau di Germany contohnya, polis datang masuk, nak tarik keluar anak duk menangis-nangis ni, orang Arab lah, anak Arab yang duduk di Germany ke. Pasal apa? Kononnya dikatakan yang sebab mak ayah dia tak bagi dia, maknanya mak ayah dia ajar yang homosexuality is haram. Memang itu itu pegangan agama kita. Jadi mungkin dalam negara tu, because dia langgar legislation, dia kata, oh, so this is discriminating or this is hate speech. Yeah? Hate speech. This is intolerance. So the government take over. You see, there are horror stories like this. Some of it are true, some of it are fake. But it is true what you say. Memang di negara-negara barat memang ada quite a general atmosphere when it comes to agenda LGBT ni, dia orang kanunkan bukan untuk paksa orang jadi LGBT, tetapi untuk memberi kononnya hak kesamarataan untuk orang yang nak jadi lesbian, orang nak jadi gay, supaya kita tak ejek dia orang, contoh. Kita tak menindas dia orang. Itu asal maqasid sebenar, asal. Jadi di sekolah-sekolah, contoh di UK sekarang, basically, kalau dah umur 16 tahun, lepas 16, dia orang sampai boleh ada hak kalau dia nak even tukar gender. Na'udzubillahi min zalik. You know? Kita dilahirkan jantina lelaki atau dilahirkan jantina perempuan.
Zakar wa unsa. In Islam, dalam agama Islam, we are so open, we even have a third gender called khunsa. Right? The neuter punya gender. So, and our ulama and our tradition has always accepted the fact that people may have different orientation, but then that's why you use your agama in order to go back to your fitrah. That's always been the case. Not just in Islam, but other religions pun have kind of the same teaching. Tetapi now, they have gone too extreme kalau di negara UK. And I say this, mengajar di Oxford. Memang we see this. Sampaikan kalau di Scotland baru-baru ni, they even want to make sure kalau, because di UK sekarang ada toilet lelaki, toilet perempuan. So, you want to have toilet yang unisex, okay lah. Tapi now, there is a lot of perempuan-perempuan yang memang komplain. Kita tak mahu orang yang sebenarnya yang gender identification. Maknanya ini bukan masalah khunsa. Ini masalah dia bangun satu pagi and then buat ijtihad fikir aku lelaki, aku nak jadi perempuan. Atau dia bangun perempuan dan dia buat ijtihad dia sendiri, aku nak jadi lelaki. Dia self-identify nak jadi perempuan atau nak jadi lelaki, gender yang bukan dia dilahirkan. So this gender identification. So the problem today yang ada di negara barat is memisahkan biological gender from identity gender atau artificial gender. Because you can even sekarang ni dengan modern technology, saya difahamkan, kena tanya doktor lah in the house. Doctor in the house. Not Tun Mahathir, but Dr. Said Al-Haddad, real from the real royal family. So that you can even, kalau, I heard that you boleh through surgery, you boleh tukar gender. Right? So, the problem today di negara barat, and I'm sure it's coming to all over the world, including Malaysia one day. Right? So, that's why we have to be careful. We have to decide benda-benda yang kita kena pertahankan. The problem is delinking biological gender, which is maknanya gender yang kita dilahirkan tu, from identity gender atau artificial gender. And this has become, I'm sorry to say this, identity politics. It has become identity politics. Jadi di negara barat, especially those who come from the left, on this, it has become identity politics, so that if you nak mengajar keharamannya LGBTQ ni, keharamannya because menurut moral dan religious, our own religious sexual ethics, dalam etika seksual kita, dalam agama kita, memang ini tidak dibenarkan. Some ustaz-ustaz, some people kalau they are not careful what they say in public, boleh kena tangkap. Jadi it becomes identity politic. It becomes macam, you are now jadi musuh dalam negara tu. Ini extreme on identity politics on the very left. Kita ada juga, by the way, extreme identity politics on the right. Kalau macam maybe dalam negara-negara Islam, dia politikkan religion. Itu the other side, on the far right. Itu pun tak betul. If you say that if you don't vote for me, you masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Whether in Egypt, whether in Malaysia. This is wrong. This is wrong because bila masuk politik is issue ijtihad. At the end of the day, polisi-polisi yang dibuat oleh whoever lah. Sama ada pihak pembangkang atau pihak kerajaan. In any negara, for that matter. Tetapi, dalam isu gender ni, on the far left ni, extreme on the left ni, haluan kiri yang ekstrim ni, they make it a political issue. Jadi, this is important to understand so that our ulama-ulama sekarang yang Ahli Sunnah wal Jamaah, as well as those other ulama yang bukan daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuklah, if you example, Syiah, the Salafis, the whatever lah, the rest ni, they have got together and they have come together and came up with a statement in America Syarikat especially, and a very interesting statement. And they say, and you can all Google this. Boleh tanya Syekh Google, Ustaz Google, navigating differences. Google. Navigating Habib, navigating differences. If this is a podcast, you can put that thing on. Navigating, you Google navigating differences. So the ulama have got together and they say that basically, dia punya point to say, we as Muslims, we affirm our right, our right to believe in our own morality, while simultaneously
recognizing our constitutional obligation to live or to exist peacefully with those who has a different belief from us, basically. Interesting, kita mengaffirmkan, kita affirm bahasa Melayu, sorry. Mengabsahkan, Mengesahkan. menegaskan. Kita menegaskan, kita mengisbatkan, itu bahasa Arab. Kita berpegang pada hak kita untuk pegang pada akidah kita, pada fiqah kita, pada tasawuf kita, pada agama kita, yang pada nilai-nilai moral kita ni, yang contohnya LGBTQ ni haram, right? I mean, lesbian is haram or gay is haram, for example. Tetapi at the same time, walaupun kita berpegang pada pendapat kita ni, which is in the context negara barat, it is a personal view, at the same time kita juga mendukung dan kita juga memprotect, kita juga recognize, mengiktiraf our constitutional obligation, our kewajipan perlembagaan kita untuk memberi yang tadi adabul ikhtilaf tu, to agree to disagree. You see, this is the thing. Kalau kita, ini masalahnya kalau di sekolah di negara barat, for example, you have to you have to allow the right untuk other people to live as they want to live. Tetapi parents, macam orang Islam dan orang-orang yang ada agama yang nak pergi sekolah kerajaan biasa, unless kalau you pergi sekolah Islam atau sekolah Nasrani, kurang ada masalah lah, sebab dia orang pun tak ajar all this thing. Tapi kalau pergi sekolah kerajaan, macam sekolah SMK, sekolah rendah, SK, sekolah kebangsaan, kalau kat sana. So you kena balance between, you kena give the right of others who want to do what they want to do after umur 16, kalau dia nak tukar dia punya jantina, atau dia nak self-identify jantina dia lelaki ke perempuan, you dah tak boleh, you tak boleh paksa orang tak boleh buat. Ini dah memang dah masuk dalam kat sana. Tetapi kena balance that with hak ibu bapa. The right of the parents to teach, to protect the religion of the child that he or she grew up in, dalam rumah itu. Sama ada Islam ke, Christianity ke, Yahudi ke, apa saja agama Hindu ke, Buddha. Jadi di sinilah bertembung antara hak untuk kebebasan orang nak tukar jantina di sekolah selepas umur 16 tahun dengan hak ibu bapa yang nak maintain nilai agama kita yang tidak membenarkan pertukaran jantina itu. Kacau tu, Ustaz. Memang kacau. And Farid, memang kacau. And you know what? Inilah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam beberapa ayat, macam surah Tabirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Right? Sadaqallahu 'azim. Right? Sesungguhnya harta kita ni dengan anak-anak kita ni adalah hanya satu cobaan, bak kata Piramli. Adalah satu ujian bagi kita. Dan hanyalah di sisi Allah jualah kamu akan dapat pahala yang besar, insya-Allah, kalau kamu didik anak kamu tu. Jadi, that's why teaching your children the values, nilai-nilai itu very important. The values, the right values. Tak kisahlah if you ask me, even if you tak pergi negeri barat. Di sini, mula with the house of Khadijah, mula with your own house here in Malaysia. It's ongoing lah. If you don't teach your children the right values, and kalau ibu bapa tidak ada sohbah, berkawan dengan anak-anak kita, kita duk contract out nak ajar agama, semua kita harapkan sekolah, harapkan tuition, panggil ustaz, ustazah ajarkan. Kita sendiri sebagai ayah, kita sendiri sebagai ibu tak pernah sit down and have this talk. Even sex talk. About this. How many of us really talk about bila anak dah jadi besar, balik, lelaki atau perempuan, have to talk to them about
wet dream, mandi junub. Takkan ni ustaz dia ajar, ustazah je ajar. So when you grow older, you have that sexual maturity. As a parent, it is your responsibility. So if you don't prepare your children, mark my words, umur yang 12, 13, 14, 15 sekarang di UK, ada ikhtilaf among the policy maker. Sama ada nak bagi dia orang hak itu ke tidak. At the moment ada khilaf, jadi tak boleh lah. Al-khuruj minal khilaf mustahab, kaedah Islam. Nak jauh daripada khilaf ialah something good, you know. Tapi umur 16 tahun ke atas, sebab in the UK, umur 16 tahun ke atas dah jadi dewasa. So they have the right. Jadi katakanlah kalau kita, we never didik anak kita betul-betul, you know, and then bila anak kita dah umur sampai 16, dia dah nak memberontak. Orang Perancis kata pédé jaune, sins of the youth. Kita punya zaman maybe kalau sins of the youth, duduk dengar Metallica ke? Duduk, I don't know, you know. Tangkap ikan dalam longkang. Tangkap ikan dekat longkang, main dalam longkang dengan katak, dengan tadpole, you know. But the sins of the youth nak memberontak daripada keluarga, maybe tukar jantina. Daripada lelaki nak jadi perempuan, perempuan jadi di sekolah, you know. So if we tak didik dengan anak kita, memberi nilai-nilai yang murni, yang betul daripada agama kita, this is a potential of what can happen. That's one. Number two, even if kita dah didik anak kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Firman Allah SWT. Walaupun kita dah didik anak kita pun, harta kita, anak kita ni akan jadi, ini Allah akan test kita. Allah akan uji kita. Inilah ujian kita. Memang peritlah ibu bapa kita kena lalui itu. Bukan saja di negeri barat, negeri Cina, di negeri sendiri pun dah mula. Syurga bukan murah istilahnya, it's not cheap lah. It is. You really have to ni. No pain, no gain. Okay, No pain, no gain there. But this is where the balance between hak ibu bapa on the one hand and hak kebebasan tu on the other hand. You know, it's interesting bila kita kata hak kebebasan, dalam agama kita sendiri. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Hujjatul Islam, antara ulama ahli sunnah wal jamaah yang terkenal, yang diterima pakai oleh semua mazhab. Bukan saja dalam mazhab Syafi'i, walaupun beliau asal mazhab Syafi'i, etika Asy'ariyah, Sufi, tasawufnya. Bukannya jenis melompat-lompat, alhamdulillah, yang normal, tapi tarekat dia, you know. But also accepted by the Syiah and orang yang bukan Islam juga. Ini Imam Al-Ghazali. You know what he said? Dia kata, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hati kamu nak hidup. Sebab kamu akan mati pun. Ini sebenarnya ikut ada hadis Rasulullah. Do as you please, for you will die anyway. Ini Imam Ghazali punya wasiat, one of his wasiat. Ya, tepuk dada, tanya selera. If you nak buat macam tu, then you have to lalui lah whatever. If you nak self-identify yourself into this or that, you will have to go through the difficulty in this world and in the next world. That's why kita Islam in that sense, Masya Allah. Pada zaman Khilafah Abbasiyah, awal tamadun Islam, zaman Imam Syafi'i ni, kita memang ada kebebasan tu orang agama. Orang bukan Islam dapat bina gereja. Orang bukan Islam dapat bina sinagog, iaitu tempat orang Yahudi semayang. Boleh bina temple, you know. Ini dalam zaman Khilafah Abbasiyah. Tapi jiran mereka, musuh politikal mereka, iaitu Empire Romawi Byzantium, the Byzantine Empire, tidak membenarkan untuk bina sinagog pun. Apatah lagi masjid-masjid. Jadi mereka itu seakan-akan tidak ada kebebasan agama atau kebebasan fikiran macam tu. Kita negara Islam zaman tu memang ada, seperti mana dalam perlembagaan Malaysia kita. Perkara 3 kurungan 1. Alhamdulillah, thank you. Ghost in the machine. Perkara 3 kurungan 1 dalam perlembagaan Malaysia. Right? Bukankah dalam negara Malaysia sendiri, ini negara Islam. Islam adalah agama persekutuan. Tetapi, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di dalam mana-mana bahagian persekutuan. Itu dia. That Article 3, Section 1 of our Constitution is wow.
ada balance between a religious, kita negara Islam, but at the same time defending the right of orang untuk beragama. Orang dalam agama dia orang lah. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. This is what Allah Subhanahu wa taala says in the Quran. Agama kamu adalah agama kamu. Agama kita adalah agama kita. Kita ada hak untuk jalankan agama kita, mereka pun ada hak untuk jalankan agama mereka. Jadi bahayanya di sini, Syed and Farahin, ialah bila tak kisahlah orang haluan kanan ke, orang haluan kiri dah jadi taksub and ekstrim, dah menidakkan hak untuk orang lain untuk beramal. Ini bahayanya di situ. So the difficulty is bila you are then called di sana, oh you are bigot. You dah intolerant. You dah tak tolerate. And some negeri-negeri, kalau negara barat boleh sampai masuk jail. Itu macam tu. So, Alhamdulillah UK tak adalah sampai macam tu. But that's serious, Dok? That is why I'm saying this to show the extreme. I'm not saying that this is the norm. Yeah. But I'm saying this so that you understand that bila hikmah our Prophet SAW, ini hikmah. Walaupun you tak mau percaya ini hadis Rasulullah, ikut mazhab Salafi lah, kata ini maudhu'. Syekh Albani, radhiyallahu anhu lah. Albani radhiyallahu anhu kata ini maudhu'. Walaupun Imam Sakhawi, Imam Al-Mizzi, all these other imam, Imam Al-Baihaqi, Imam Abdul Bar semua kata okey. Masih terima ni sebagai hadis Rasulullah. Okay? So, kata walaupun you tak mau terima lah hadis ni, terimalah kalam Imam Syafi'i tadi. Belajarlah sampai ke negara barat, ke negara timur, China, negara luar, negara bukan Islam. Apa maksud dia Imam Syafi'i kata ini? Sebab untuk mendedahkan kita dengan perkara-perkara sebegini. Sebab kenapa? Habib, bila kita didedahkan perkara-perkara macam ini, two things can happen. Either you keep the faith, what does not kill you makes you stronger. In fact, your iman insyaAllah akan bertambah. Because you nampak kebatilan ini, kezaliman ini, then your iman become bertambah. Oh, of course. Na'udzubillah min zalik. Apa nama band tadi? Faith no more. Faith no more. Lose your faith. Na'udzubillah min zalik lah. Okey, Dok. Okey. Nak menjelas, saya nak minta pandangan Dr. Syed Abdullah. Okay? Because he's been sitting there, I think, from his observation. Contented. Correct. So we want to hear sedikit views from Ireland side. He's traveled to Ireland. He's been there for so many years. So sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Hussein bin Syekh Al-Junaid, rakan saya yang lama. I think I've met him since 1989. So it's been more than 30 years that I've known him. I think Sahibul Majlis, Chairman, Syed Feroz, and my jiran, kawan, Haji Farihin. Jazakallah khairan for giving me this short opportunity. Alhamdulillah, I was in the UK for a total of 27 years. So I left for the UK after SPM at the 10-day age. And then I went to a boarding school. That's why when you asked me about boarding school, where did I go to? I went to an full boarding English public school. It was called Bedford School. I stayed there for about 2 years. So it was a real exposure into English life from RMC, from subuh till the evening. So it was amazing opportunity. And then from England, I went to Wales for a year, and then Ireland for 6 years. Came back to England as a doctor, and then finished off my career as a consultant neurosurgeon in Scotland. So Scotland pun dapat. Jadi ni real Great Britain. Saya pun tak sampai. I've done the 4 quarters. In and out of Britain. Yes, I've not, throughout the 27 years, I've not come. I've just I came back for short holidays. So it was a real opportunity, eye-opener, and it was a great ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a great, I've learned a lot. I've learned a lot throughout the years. It was, there are moments where you question about yourself, looking at the threat that was there when I first went to the UK. My first difficulty
or challenge. Do you know apa dia? Apa dia? The first challenge in a English public boarding school. It was Salah. Put yourself back about 40 years ago. Now we are talking about the threat of LGBT. At that stage, I think they were Islam was not well known. It was, and I think Sheikh Afifi probably remember those people in Dublin used to travel all the way up to Belfast to buy chickens, halal chickens. That was Dekat masjid ke mo? that's right. So it was difficult, even to get halal food at that stage. But now you can get halal food anywhere and everywhere. So the threat was that in terms of maintaining your faith. Tapi the biggest threat for me was Salah, because remember when I went to there was no other Muslim students. I was by myself with another colleague of mine. So I asked myself, let's say if I don't, they was afraid to perform Salah on day one, the problem will still be there on day two and subsequently. So if you fail on day one, you will fail on the subsequent days. So Alhamdulillah, the first day I did my Salah. It was in front of other people. They didn't know what I was up to. But Alhamdulillah, I finished it off, explained it to them. And let me tell you, after my first Salah, it was an eye-opener for me to be able to teach these people about Islam. Because all of a sudden they start inquiring, what were you doing? Why do you have to prostrate? Why can't we just cross in front of you? There were lots of questions asked. And to my amazement, these people, once they started to understand about Islam, they will appreciate more about Islam than some of our Muslim brothers. And it's an amazing 27 years for me. I learned a lot. I learned a lot from these people. Practicing as a Muslim is not a difficult thing for me at all. Whether it was in school, in hospitals, wherever you are. I think the main tenet of this understanding is to respect them as well, to whatever they believe in, whether they believe in Islam or vice versa. You have to respect them wherever you go, because with your mutual respect, there will be a reciprocal respect from them as well. So I had no problem whatsoever. And these people, that as I said earlier, I went to England, Wales, Ireland, Scotland. These are beautiful people, beautiful people. And I think it's a shame that because of new ideas that are being crept into their society, and you can see Identity politics. Yeah, you can see the moral decay. When I first arrived in the UK, the problem was mainly about the marriage institution of marriage. The people used to marry. Now, perempuan. now marriage institution becomes more of taboo. They will look down at you if you if you get married. It's just the opposite. Of what we expect of people these days. So there are changes, but if for those people who intend, or parents who intend to send their children abroad, I would encourage them, just like what Dr. Afifi mentioned earlier. Encourage them, because it will be an eye opener to what life is all about. Islam is not just what we learn in Malaysia. I learned a lot as a Muslim in the UK than what I've learned in Malaysia. Absolutely. I think that's a very interesting insight where what Abdullah was saying just now. When you respect them, whatever that you do, Yep. They don't devalue you. Exactly. Yeah. So It's an eye-opener thing, not only for Dr. Said, tetapi orang yang nampak dia solat tu depan orang ramai. yeah. It's eye-opener for them too, Yeah. And it cuts both ways. True. That's very very interesting. It's opening a door one to another. So for you, you don't find struggle because you said when you first
touch down there, the problem is to perform solat because there's no surau, even to get kosher meat and Itu mengajarkan kita nak solat ni, adakah seharusnya wajib ke kita nak solat di masjid atau di surau? Tidak. Yeah. Di rumah sendiri kadang-kadang pun orang tak buat kan. Jadi betul. janganlah jadi seperti sunnah Rasulullah, kuburan rumah kamu. Dan tempat hidupan dia hanya di masjid. Betul. So can I conclude this as the question just now? That means whatever happens to this world at this present moment, whether in the west, in the east, whatever turmoil we are going through, we should still be sending our children out without any. Okay. Basically, it's the sunnah of the Prophet SAW untuk mengembara keluar walaupun ke negara bukan Islam. As I said at the beginning. Walaupun apa yang berlaku. Itu clearly ada injunction, Okay. ada encouragement from the Prophet. And kalau tak mau ambil from the Prophet, from Imam Shafi'i and from the rest. That one is very clear. Okay. So kenapa? So soal dia sekarang, why is there that recommendation? Now, if you ask me, bila kita terbang dan belajar di negara bukan Islam, okay, what if you do this right, you will get the confidence of your own faith. Keep the faith. Yeah. Itu penting. Sebab bila kita ada confidence dengan iman kita sendiri, kita ada confidence dengan agama kita sendiri, kita ada confidence dengan moral kita, itulah di mana bila kita akan dapat keseimbangan, the balance to see other people punya point of view yang berbeza dengan kita, that Dr. Said mentioned tadi, that you mentioned it, that respect, mutual respect tu, you can see where they're coming from, you can see the balance. You can see kenapa benda ni betul dan kenapa benda ni tak betul. Dan ini mengingatkan saya pada zaman Salafus Salih. Antara dua imam terkemuka ahli sunnah jemaah kita, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab keempat ahli sunnah jemaah mazhab Hanbali, anak murid Imam Syafi'i, dan pada sezamannya Imam Abu Harith al-Muhasibi. Imam Ahmad bin Hanbal took the view macam Farahin tanya tadi, nak duduk di rumah ke tidak? Ke nak keluar? Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal is duduk di rumah. Walhal Imam Al-Harith Al-Muhasibi keluar. Macam Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Al-Ghazali, ini keluarnya dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, dalam autobiografi beliau, Imam Ghazali menghakimkan antara dua imam yang besar. Siapa betul? Nak duduk rumah ke nak keluar? Ataupun siapa betul? Dari pendekatan. Contohnya, pendekatan dalam kitab tu dia kata takwil atau tafwid. Ini soal khilaf yang terkenal antara ustaz-ustaz. Kita yang tak habis belajar akan bergaduh sampai mati benda ni. As if siapa yang ikut takwil, iaitu kita boleh tafsirkan ayat-ayat Quran, sunnah, versus orang yang kata tak boleh tafsir, kita take it on faith. Walhal perkara yang betul pada zaman salafus salih ialah majoriti umat pada zaman salaf tidak mentakwil tetapi mentafwid. Tetapi ada minoriti yang mentakwil, termasuk Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu contohnya. Cuma zaman khalaf sekarang, later day, the majority takwil, minority tafwid. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya explain, dia kata Imam Ahmad dengan Imam Abu Harith Al-Muhasibi ditanya, siapa yang betul? Apa maksud takwil di sini? Dan apa maksud tafwid di sini? Maknanya, takwil ni maknanya ya kita buka semua kitab. Kita try to understand the world. And we try to explain it. Itu maksud takwil. Interpret. We try to explain our faith. Tafwid is, no, kita kena percaya aja. Sami'na wa ata'na, percaya, and then take it on faith. Tak payah ada rational explanation. Tak payah ada some rational explanation. Kena just submit. Itu pun cara tu betul. Jadi Imam Ghazali kata, cara Imam Ibn Ahmad, iaitu cara tafwid, is aslamu, lebih selamat. Dia tak keluar rumah. Dia lebih selamat. Dia akan duduk kat dalam negara Islam tu. Dia akan have the protection of the law. Dia akan lebih selamat. Tetapi cara Imam Al-Muhasibi ialah a'lamu, ada lebih akademik. Tadi saya datang ke sini terkejut. Habib hantar poster hebat tu. Pelajaran akademik, tradisi versus barat. Oh, saya rata-rata kalau if you know my majlis, saya punya majlis style macam ni lah, syarah aja, apa tajuk yang diberi, itu je. Tak prepare editing pun. Rock and roll. Itu matan dia, ni syarah dia. So,
Imam Al-Ghazali kata cara Imam Al-Muhasibi Al-Harith Al-Muhasibi ialah lebih akademik. Dan menurut Imam Al-Ghazali, a'lamu ni ahakku, lebih betul. Dia bukan kata cara Imam Ahmad yang duduk rumah salah. Dia tak cakap macam tu. Ini perbezaan pendapat antara imam-imam kita yang cantik. Dia tak kata sahih batil. Dia kata sahih asah. Apa yang lebih betul daripada apa yang dah betul. Jadi posisi, pendapat, kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal yang kata tak payah keluar kampung ataupun in this case tak payah takwil adalah sudah betul. Adalah sebab kenapa? Sebab lebih selamat. Tak payah nak pusing-pusing, Kalau you bukan ulama lah, especially orang awam. Takut sesat, takut salah faham. Macam tu. Ni simple lah. The people of the simple faith. Kita semua doa nak jadi people of simple faith. Walaupun some of us kononnya jadi ulama ke apa ke. Termasuklah saya, Konon dah ada PhD, Islam jadi, wah, Ini fitnah ulama. Inilah di mana kita diuji. Kita ni nak minta doa jadi people simple faith yang macam driver taxi, driver bus saja. Yang tahu iman yang dia ada tu, dia amalkan apa dia tahu. Itulah yang kita nak sebenarnya. Simple faith. Seperti majoriti sahabat-sahabat Rasulullah. 115,000 yang ada pada waktu sahabat Rasulullah SAW wafat. Hanya minoriti saja menurut Imam Suyuti yang jadi mufti, yang mujtahid, yang jadi ustaz. Segelintir saja. Yang majoriti semua people of simple faith. So Imam Al-Ghazali saying Imam Ahmad is correct. Tetapi Imam Al-Harith Al-Muhasibi lebih correct. Sebab itu saranan Rasulullah. Italabul ilmu walau bisin. Itulah di mana kita dapat memajukan umat kita. Kalau kita cuma jadi katak bawah tempurung, kita tidak akan dapat untuk menakluk dunia. Kita tak akan dapat teknologi-teknologi yang kita nak get on top of. Sekarang ni AI, Industrial Revolution 4.0. Dr. Said Alhamdulillah pergi belajar itu. Round the 4 nations. Saya pun cuma 2 nations. Ireland dengan England. Wales dengan Scotland pun tak cukup syarat. The 4 nations. Tapi dengan ilmu dan khibrah pengalaman yang Dr. Said bawa balik ke Malaysia, Alhamdulillah memakmurkan hospital yang sekarang Dr. Said berbakti dengan. So, and this is true. Jadi, itu jawapan dia. Jawapan dia ialah actually bila nak di negara barat atau di negara asing, negara bukan Islam, it gives you, kalau insya-Allah Allah bagi rezeki, that confidence of your faith. Bila you dah ada confidence of your faith, you will be able to balance perbezaan pendapat. Jadi kita tak adalah jadi ta'assub yang sama di mention tadi. You mention the ta'assub tadi. Ya. Jadi tak tahu ta'assub bahasa Melayu apa? Dia Tapi itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. ta'assub satu dia takut. 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 Farin, this is the point. Ya. Dia bila kita mengembara, Ya. dia akan beri kita confidence yang membuatkan kita tak ada lagi that ketakutan. Itu penting. And ketakutan ni Habib very important dalam bab tasawuf. Daripada wali Allah yang perempuan terkenal Rabi'ah Al-Adawiyah yang mengajarkan ni. Kita boleh ada ibadat yang dipanggil khuf. Iaitu kita membuat sesuatu amalan sebab kita takut kalau kita tak buat, kita akan dihukum. This is the kata Imam Nawawi dan selainnya. Ini Imam Nawawi lah dalam kitab Arba'in ni, syarahkan ni. Dalam 40 hadis. Ini seperti the slave mentality. You solat sebab you takut nak masuk neraka. Tadi kata apa? Bukan senang nak masuk syurga. Ini you solat sebab you nak lari dari neraka. You do something out of fear. Itu adalah makam ibadat yang paling rendah sekali. Dengan mengguna ilmu tasawuf, dengan mengguna ilmu yang datang daripada agama kita, agama Islam ni, kita patutnya angkat martabat ibadat kita supaya kita dapat beramal, supaya kita jauhkan daripada mentaliti abdi tadi, slave mentality ni yang pukul aja, al-asa liman asa orang Arab kata. You nak ajar anjing atau nak ajar hamba tu, you guna rotan. Baru dia jadi keluar rotan, dia pun takut. So, macam itulah kita, kalau tak solat masuk neraka. Takkanlah kita nak duduk pada level 1 memanjang. Mungkin kecil-kecil cukup lah. Kalau tak solat apa dalam hadis, umur 7 tahun, 10 tahun, the father has to discipline. Ini memang kena guna fear. But only to an extent. You kena membesar.
Takkan tak mau membesar. Jadi membesar to the next level, you jadi ibadat untuk jadi seperti orang kapitalis, businessman. Imam Nawawi kata tujar, pedagang. Bila pedagang ni dia nak berdagang, dia ada P&L, profit and loss, dia tengok balance sheet dia. Untung ke tak aku buat benda ni? Yalah seperti bab kata Farahin tadi. Bukan senang nak masuk syurga. Dia solat sebab dia nak masuk syurga. Dia bukan lagi solat sebab dia nak lari dari neraka. Dia solat sebab dia nak masuk syurga. Ini baik. Ini lebih baik daripada tadi. Imam Nawawi kata yang tadi paradigma slave. Mentality slave bahasa Melayu apa? Hamba abdi. Pemikiran hamba abdi. Pemikiran hamba abdi. Yang kedua ni pemikiran yang macam Farahin tadi. P&L. Profit and loss. CEO of a company. Untung ke tak untuk aku ni? Untung dapat masuk syurga. CEO mindset. Alhamdulillah. CEO mindset which is good. Chill. Cio. Which is a good thing. Itu makam kedua. Tetapi Imam Nawawi kata, seperti Rabi' al-Adawiyah, alangkah baiknya kita taraki. Kita tinggalkan dua-dua makam ni, makam hamba abdi dan makam tujar, pedagang, tetapi buat sesuatu kerana you sayang. Because of hubbulillah. Kerana ikhlas lillah. Kerana because for the love of it, you do it. That's the highest form of your amal ibadat. You do your salat because you memang love Allah. You do your salat because you memang sayang. You memang do ikhlas lillahi ta'ala. Itu you do without fear, without raja, hope, without khauf, tetapi because of hub, because of love, because betul-betul ikhlas. Itu makam tertinggi, makam aulia, makam anbiya, makam syuhada-syuhada kita. This is the makam yang kita semua nak cuba capaikan. Saya lagi lah tak, itu jauh. Saya struggle dengan diri saya nak sampai makam yang itu. Kita selalunya sebagai manusia biasa struggle between makam takut dengan makam yang hope. Hope bahasa Melayu? Harapan. Harapan. Makam harapan ni bukan parti dengan makam ketakutan. But this is what we struggle every day with. Tetapi kalau dah sampai makam yang paling atas tu, ulama as-salihin, alhamdulillah, they've reached the makam where dia buat sesuatu bukan kerana takut, dia buat sesuatu bukan kerana dia ada harapan untuk dapat balasan something. Allah. Dia buat just because of because purely ikhlas, love, because of cinta Allah subhanallah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this is the advantage. Bila kita ke negara yang bukan Islam, bila tidak ada perlindungan undang-undang untuk amalan kita, we have to be berdikari seperti saya kata tadi Imam Syafi'i punya maksud ghurbat. Bila kita berdikari tu dan bila kita boleh ada keseimbangan, balance to see other people's view, and you tak melenting, you tak jadi ta'asub, tak jadi jumud, tak jadi marah, tak jadi meroyan, tak jadi apa bahasa Melayu dia. Dan alhamdulillah, dan you dah you really have, di sinilah di mana kita doakan supaya innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Kita doa hanya tinggal Allah nak uji kita aja. Yeah. Dengan duit kita, Yeah. dengan anak-anak kita. Dan kita doakan Allah janganlah uji kita dalam Allah. I think I like this the two key points I requote balik sebelum kita tutup majlis ni, masya-Allah. I think we have dapat loads and loads of advices yang luar Nice biasa. experience. Yes, Yeah. from both worlds, both worlds yang dah travel ni. I think the important keyword tadi apa? Berdikari tu dan hope. I think that is a hook word yang kita ada hari ini. Kemana saja kita pergi, berdikari dan kena ada cinta. Berdikari Number dan 2 is respect. respect. When you respect Okay. the others, then Yeah. it's easy for you to, perform your Islamic religion, our prayer, solat and all. Inshallah. Because we show the respect. Correct. because it's a little bit like the vaccine. So if you duduk dalam negara Islam saja yang dah memang ada protection, it's like you dah memang orang kata you dah vaccinated. Insured. You dah. Jadi you tahu ini badan kita macam tu. Tapi bila you go out, you kena build your own defenses, you become stronger. Itu sebab memang betul orang kata what doesn't kill you makes you stronger. Itu sebab ijtihad Imam Al-Ghazali tadi interesting. So dia kata cara Imam Al-Muhasibi adalah a'lamu, adalah yang lebih akademik dan adalah lebih ahakku, adalah yang lebih betul. Tetapi
cara Imam Ahmad jadi juga hakikat juga. Betul juga. Ya, ya. Tetapi dia ada dia tak kuat lah. Dia macam tanyalah doktor. Dia macam vaksin tu lah. Dia tak naikkan dia punya antibody. Jadi bila dia tak naikkan antibody dia tak jadi dia senang dapat demam nanti. Senang sakit. Jadi dia punya protection agama dia, kalau dia takut lose faith saja dia dah lose faith. Macam tu. So, So, itu Doc, penting. can I conclude this? Yes. Keluarlah belajar, Ya. ambil ilmu dekat luar. Keluarlah kampung. Ya, tapi isi ilmu di dada dan prepare yourself, respect. Keluarlah, pergi cari ilmu, pergi tengok semua benda di luar sana. Ya. So kalau ada parents nak hantar anak keluar negara, it's no problem. It's just basically teach So if the right. parents nak hantar anak-anak ke keluar negara, adalah wajib untuk parents untuk menyediakan, to prepare the children before they keluar negara. Malah negara Arab sekalipun. InsyaAllah. Mana-mana negara pun. Atau nak masuk asrama lah. So this is why I was saying at the beginning. Janganlah kita contract out parents duk pergi ustazah duk ajar anak kita. Kita sendiri kalau tak ada time pun nak ajar fardu ain dengan anak-anak kita, sit down dengan anak-anak kita. Sohbah. Have the sex talk. Correct. InsyaAllah. Bila nak jadi dewasa tu macam mana? Important. I have the maksud sekarang ni Facebook kena jaga nak tengok pornografi tu. Ni nak bagi telefon kat anak. Do we ever have the chat dengan anak-anak kita? Yeah. Sometimes kita ni father son nak habis nak cakap pun rasa malu. But this is important. So you have to prepare your children. Ya. Because if you don't prepare your children, in a way lah, I tak malah cakap berdosa, tapi fardu kifayah. And for them, you kalau tak prepare somebody, dia keluar negara, dia rosak, and in a way, you are responsible for that. So the answer is not that mesti pergi wajib. It all depends. It's good. It all depends. Yeah. Ijtihad keluarga masing-masing. Imam Ahmad pun betul, Imam Al-Muhafizi pun betul. Cuma, kalau you keluar negara, habuan ni lebih besar lah. Macam Dr. Said, Alhamdulillah come back successful. I know there are cases, orang yang mengaji di luar negara memang hanyut. Yeah. One or two cases. Yeah. Minority cases, but memang hanyut. Yeah. Tetapi, ini tu pulang tepuk dada tanya sendiri. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Right? Ingatlah, ini firman Allah. Kita akan diuji. Dengan duit yang kita ada, dengan anak-anak yang kita ada, kita akan go to macam Piramli, cobaan, Allah akan uji kita. Memang itu lumrah, sunatullah. Yeah. Dan hanya di sisi Allah jualah pahala yang besar untuk insya-Allah those yang successful in this challenge. InsyaAllah. So tak payah pergi jauh. Keluar taman TTDI Jaya saja sudah mula gurbahmu. Kalau kampungnya di sinilah. Betul, insyaAllah. Tapi kita nak duduk dalam tempurung saja. Tak ada salah duduk dalam tempurung. It's okay. Selamat. Aslamu. Tetapi bukan ahakku. Bukan a'lamu. Ini cara kita molek orang Islam. Kita boleh agree to disagree. Duduk cara betul. Okay, terima kasih. Okay, Dok. Saya rasa time waktu pun dah Time dah waktu. dah berlanggar. Dah tak langgar. Ini kita Okay, naikkan masya-Allah. tutup. Bukan senang nak dapat Dr. Afifi di sini. Kita sangat berbesar hati. Honoured. Ah. You, Dok. Sekali-sekali kita dapat, kita extend luar biasa. InsyaAllah. Kan saya duduk. Pada batuk ni tak ada Two COVID ni. dogs. Negatif, tak ada COVID. Tapi insyaAllah. something is happening. Everybody duduk tengah batuk. Saya baru balik daripada Qatar, Doha seminggu kat sana. Jadi tak tahulah dia bawa ada variant mana ke daripada Doha. Tak ada. Apa, kita ada Dr. Abdullah. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah, thank you so much. Jazakallah khair atas kesudian especially Datuk Dr. Afifi Al-Kiti untuk bersama dan kita punya hero-hero kita yang menceriakan majlis dan tetamu kita yang Allah munculkan hari ini. Dr. Abdullah Al-Haddad. Dr. Syed Abdullah Al-Haddad, walaupun jiran sebelah minta maaf, patut saya ketuk rumah jiran begitu, ada yang tak muncul. Kan? Dia frekuensi jiran tu ada. Dan Habib Hussein yang tak jemu-jemu melayan karenah-karenah kita ni lah. Yang kat sini. Terima kasih Habib Hussein melayan kita orang. Dan panggil saya jadi host Bidang Terjun. Dan Aman lah. Aman yang Ya, datang dengan Aman tadi. Ya, Aman telah datang dengan Aman secara diam-diam. Jadi insyaAllah. Dan semua yang hadir, walaupun kita, jumlah tak ramai tapi
malaikat datang kita tak nampak. Kalau nampak masalah kita. InsyaAllah kan. InsyaAllah Jadi kita tutup malangnya Apa hari ada satu Farahin. sorry. Illa wada'at, you kata malaikat tadi kan. Ah. Illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha. Tapi ada sahih yang terkenal Barang siapa yang nak mengaji mengambil ilmu, insya-Allah the angels protect you with their wings. Allahumma salli. The seal. MashaAllah. Shield So, of insya-Allah the angel. The seal answer and the shield. apa diturunkan kepak. Allahumma Malaikat salli. tu, Busyra. Berita gembira. Closing masya-Allah. Baik. malangnya hari ini punya live stream kita punya internet line terlalu teruk. Jadi insyaAllah lepas majlis ni saya akan upkan podcast tu. Harap-harap kita boleh share balik konten yang sangat bermanfaat ni. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita akan buat sebaran. InsyaAllah. Put on YouTube because I don't have I'm not on social media. Ya. So saya tak ada Facebook. Saya kalau YouTube baru. We will share. We will send you the link personally, insyaAllah. Nanti Abang Isi hantar nanti. Thank you very much also to our brother Kamarul. Kamarul. Walaupun dia duduk di belakang tabir, tapi dia bertungkus lumus nak bagi semua mikrofon bergerak. Daripada pukul 10 ni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taksili kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الراعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الهبي وآله وصحبه عدد التشيء صحبي والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.